ওয়েলকাম স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু মগজস্ত্র। আজকে তোমাদের ক্লাস 10-এর যে চ্যাপ্টার সম্বন্ধে আলোচনা করতে চলেছি সেটা হচ্ছে অর্গানিক কেমিস্ট্রি বা জৈব রসায়ন। ওকে, তো টুডে which you are discussing, that is organic chemistry from class 10, and the mode of the teaching should be in Bengali and English simultaneously. Okay, so it will be benefited for the Bengal board students as well as the ICSE and CBSE board students. So before we start, we have to know what is the organic compound. Organic compound কি, এটা দিয়ে আমরা প্রথমে শুরু করব। The word organic, what does it mean? Actually it means that pertaining of life, মানে যেটা জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, that is called the organic compound. Organic. Okay, when the peoples knows a chemistry a little bit, then they only thought that substance like sugar, starch, some proteins, fats, acetic acids, all these things are these can found only from the living sources like plants and animals. অর্থাৎ ধরো যখন মানে মানুষের কেমিস্ট্রি সম্বন্ধে ধারণাটা কম ছিল, তখন তারা মনে করতো যে প্রোটিন, অ্যাসিটিক অ্যাসিড, সুগার মানে চিনি বলো মানে শর্করা, বা স্টার্চ যেটা আলুতে থাকে স্টার্চ, বা ফ্যাট, সেগুলো আমরা শুধুমাত্র বিভিন্ন ধরনের মানে প্রাণীজ দ্রব্য অর্থাৎ গাছপালা বা পশু পাখি বা বিভিন্ন ধরনের প্রাণী থেকে আমরা পেয়ে থাকি। সেগুলোকে তারা বলতো দে আর কল্ড ইট দ্যাট অ্যাজ এ অর্গানিক কম্পাউন্ড। ওকে, আর কেমিস্ট্রি এবং যে কেমিস্ট্রিটা সেইগুলো নিয়ে ডিল করতো সেগুলোকে বলা হতো অর্গানিক কেমিস্ট্রি। দ্য কেমিস্ট্রি ডিলিংস উইথ দেম ওয়াজ নেমড অ্যাজ দ্য অর্গানিক কেমিস্ট্রি। ইনঅর্গানিক কম্পাউন্ড কি? হোয়াট আর দ্য ইনঅর্গানিক কম্পাউন্ড? Inorganic compounds are like the salt, that is the noon, the blue vitriol, the tute, the nitrate, etc. cannot be produced from the animal or non-living. Means it cannot be produced from the animal. They are produced from the non-living sources. মানে তারা কোনো প্রাণী বা কোনো গাছপালা থেকে তাদের আমরা পারবো না বা আহরণ করতে পারবো না। তাদের শুধুমাত্র নন লিভিং সোর্স, যেমন খনি থেকে বা অন্য ধরনের এমন কোনো সোর্স যার মধ্যে প্রাণের কোনো উপস্থিতি নেই, সেরকম কোনো জায়গা থেকে আমরা সেগুলো পেতে পারি। যেগুলো যেমন হচ্ছে তোমার ধরো নাও সল্ট, বা ধরো ব্লু ভিট্রিয়ল, বা ধরো তোমার নাইট্রেট, all these things are the inorganic compound, and the chemistry dealing with these are called the inorganic chemistry. যে কেমিস্ট্রি যে শাখায় আমরা এগুলো নিয়ে আলোচনা করব সেগুলো হচ্ছে ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রি। ওকে, এইবার কিন্তু এই ধারণাটা চেঞ্জ করে দিয়েছিল কে? চেঞ্জ করে দিয়েছিল ফ্রেডরিক উলহার। কত সালে? ইন 1828। ওকে, ইনি একটা থিওরি দিয়েছিলেন। থিওরিটার নাম হলো ভাইটাল ফোর্স থিওরি। ভাইটাল ফোর্স থিওরি। ওকে, ইনি ছিলেন জার্মান সায়েন্টিস্ট। ওকে, ইনি প্রথম দেখিয়েছিলেন যে ইউরিয়া যেটা একটা অর্গানিক কম্পাউন্ড, সেটা আমরা ল্যাবরেটরিতে প্রিপেয়ার করতে পারি। It is possible to obtain an organic compound urea from the laboratory process. Okay, ইউরিয়া কি? ইউরিয়া আমরা কোথায় পাই? আমরা ইউরিন, যে কোনো প্রাণীর ইউরিনে আমাদের একটা পার্ট থাকে ইউরিয়া, যেটার জন্য তো ঝাঁঝালো গন্ধ হয়। ওকে, ইউরিনের যেমন NH4CNO, অ্যামোনিয়াম সায়ানেট, এটা হচ্ছে NH4CNO, NH4CNO। এটাকে যদি আমি হিট দিই তাহলে এটা ভেঙে গিয়ে হয়ে যাবে CO NH2 এটাকে আমরা নাম দিই, এটাকে আমরা কেমিস্ট্রির ভাষায় বলি ইউরিয়া। আর এটা উনি প্রিপেয়ার করেছিলেন অ্যামোনিয়াম সায়ানেট, একটা এমন জিনিস যেটাকে আমি হিট দিলে সেটা থেকে ইউরিয়া প্রস্তুত করা যায়। ওকে, তখন থেকে মানুষের কেমিস্ট্রির এই অর্গানিক কেমিস্ট্রির সম্বন্ধে যে ধারণাটা সেটা আস্তে আস্তে চেঞ্জ হওয়া শুরু করে।
তারপর আস্তে আস্তে আরও অনেক বিজ্ঞানী এসছে। এই ব্যাপারে সবথেকে একজন খুব ইম্পর্টেন্ট একজন বিজ্ঞানী যে খুব বড় রোল প্লে করেছিল, যিনি অনেক আগে থেকে এই ফ্রেডরিক উলহারের আগে থেকেও যিনি তোমাদেরকে এই সম্বন্ধে কাজ করতে শুরু করেছিলেন এবং যিনি ধারণা দিয়েছিলেন যে কার্বন কন্টেনিং কম্পাউন্ড হচ্ছে তোমার দ্য কম্পাউন্ডস হুইচ হ্যাভ কার্বনস অ্যান্ড হাইড্রোজেন্স দে আর দ্য অর্গানিক কম্পাউন্ড, উনি হচ্ছিলেন ল্যাভোয়েসিয়ে। উনি 1784-এ উনি এ নিয়ে অনেক রিসার্চ করেছিলেন। তো তারপর তোমার ইন 1845, ইম্পর্টেন্ট ইয়ার ইন কেমিস্ট্রি 1845, কোলব, ইনিও একজন জার্মান সায়েন্টিস্ট। ইনি কী করেছিলেন, ইনি অ্যাসিডিক অ্যাসিড তৈরি করেছিলেন পরীক্ষাগারে। ওকে, হি প্রিপেয়ার্ড অ্যাসিডিক অ্যাসিড CH3COOH in 1845. Prepare in 1856, another important year in chemistry, এটা বাংলা যাকে বলা হয় বার্তলি in 1856 prepare most common compound, most simple structure, organic compound, that is methane gas, that is we can found it in mines, CH4 methane in his lab. ওকে, তখন থেকে ধারণা পরিবর্তন হয়ে যায় যে অনলি দ্য ফ্যাটস, the protein and the carbohydrates, sugar, starch, these are not only organic compound, and it is not only we can get it from a living being, that is the plants or animals. It can be prepared in laboratory also, and then the actual research over organic chemistry starts. Okay, then in that manner the old concept of organic chemistry was given up, and it was accepted that organic chemistry is essentially the chemistry of carbon compound. So organic essentially the chemistry of, this is the basic fundamental theory of the organic chemistry. Okay, so what are the sources of organic chemistry? Now we can discuss about the sources and the other things of the organic chemistry. Okay, so before that we can discuss what are the organic compound actually is. Okay, what are the organic compound actually is? Organic compound, so give a heading. Based on the fact that all the organic compounds essentially contains carbon, that all the organic compounds whatever we deals with in this chapter in class 11 and 12, all the organic compounds, basically all organic compounds are nothing but that essentially contains a carbon, and the term organic compounds now applies as the compounds of carbon, and organic chemistry is defined as the study of carbon compound. Okay, so before we discuss about the sources of the organic compounds, that obviously the basic the basic essential sources are the plants and animals, but after the enrichment of the research in the organic chemistry, which the Lavoisier, the Wohlers, the Kolb, the Barthollet, all the scientists have done, and after completion of such a nice experiments or nice research, we can know, or everybody should accept, that the organic chemistry is defined as the study of the carbon compounds only. Organic chemistry is defined as the study of carbon compound. Why carbon? That should be discussed later. Okay, so now we are going to discuss about the sources. Okay, so first source is, we can write plant, because plant and animal are the essential source or the very basic source of the organic compounds, as organ is related with the term organic. Organ is only associate with a
living being. Okay, so compounds like sugar, starch, cellulose, several drugs are the sources of plants which are nothing but a organic compound. Then animal, second we can tell animal, obviously we know urea, protein, fat are the sources of the animals and which are nothing but a organic compound. Third one is, you can say that coal. From coal there are several things. Coal is nothing but a carbon containing compound. So coal, if that is nothing but the coal, the killers of coal. So from coal we can if destructive distillation of coal is happened, then we get benzene, toluene, naphthalene. These are the nothing but the byproducts of the coals. Okay, everybody you know that these are the byproduct of the coals. In class 7-8 standard you know what are the byproducts of the coal, and the whatever the byproducts of the coal we can get, they are nothing but the organic compound, and they play an important role in organic chemistry. Okay, then petroleum, it is also a carbon based compound, petroleum. So the byproduct of the petroleums are nothing but the gasoline, which is enormously used in the vehicle in the America or the Europe countries. Okay, the vehicles can be driven by the gasoline. Okay, then some fuel gas like CNG. Okay, then naphtha, all are the organic compound which can be derived from the petroleum product. Okay, then very important thing, that is the fermentation. So the compounds like ethyl alcohol, acetic acid, all are can be fermented obtained from the fermentation. Ethyl alcohol, acetic acid, all are the can be fermented from the fermentation process, get from the fermentation process. Then sixth one is the wood. You can be assured is that the methyl alcohol and acetone are derived from the wood. Okay, there is some process, the wood can be going through that process and we get the methyl alcohol, acetone, all these things. তাহলে প্ল্যান্ট থেকে কী কী পাচ্ছি? সুগার, স্টার্চ, সেলুলোজ, এগুলো পাচ্ছি প্ল্যান্ট থেকে। অ্যানিমেল থেকে পাচ্ছি ইউরিয়া আর প্রোটিন। কোল থেকে পাচ্ছি তোমার যে কোনো ডিস্ট্রাকটিভ ডিস্টিলেশন যদি কোলকে করি তাহলে সেখান থেকে যেই বাই প্রোডাক্টগুলো পাবো, যেমন বেনজিন, টলুইন, ন্যাপথলিন, সেগুলো পাবো কোল থেকে। পেট্রোলিয়াম থেকে পাবো গ্যাসোলিন, সাম ফুয়েল গ্যাস লাইক সিএনজি, যেগুলোতে আমরা এখন অটো বা টোটো বা বাস চলছে। ন্যাপথা, অল দিস থিংস। ফার্মেন্টেশন মানে অর্থাৎ তোমার যে দই বা দুধের ল্যাকটোজ, এগুলো যেমন ইথাইল অ্যালকোহল, অ্যাসিটিক অ্যাসিড, এগুলো ফার্মেন্টেশন করে পাই। আর কি উডের কিছু প্রসেসের, আর উডকে যদি কোনো কিছু প্রসেসের মধ্যে দিয়ে আন্ডারগো করাই, মানে যদি উডকে কিছু প্রক্রিয়া দ্বারা আমি উড থেকে মিথাইল অ্যালকোহল বা অ্যাসিটন পেতে পারি, এগুলো সব হচ্ছে অর্গানিক কম্পাউন্ড। ওকে, আচ্ছা, যেমন আমাদের এই যে এর অ্যাপ্লিকেশান কী কী আছে, যদি এর অ্যাপ্লিকেশান বলো, টোটাল বেসিক জিনিস এগুলো জেনে রাখা ভালো। অ্যাপ্লিকেশান কী বলতে পারো, যেমন ধরো সোপ বা শ্যাম্পু, এগুলো কি, এগুলো সব হচ্ছে হয় শুয়োর বা গরুর চর্বি থেকে, তা আমাদের পার্ট থেকে যেটা শুয়োর বা গরুর চর্বি, তো সেই সোপস অ্যান্ড শ্যাম্পুস আর মেড ফ্রম দিস organic compounds. Also perfume, powder, protein, fat, এগুলো যেমন ধরো এই যে অ্যামোয়ের যে বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন পাউডার আছে, বিভিন্ন ধরনের ক্যালসিয়াম পাউডার আছে, বা বিভিন্ন ধরনের তোমার কার্বোহাইড্রেটস আছে, ভিটামিনস আছে, এগুলো সব তোমার সবই হচ্ছে তোমার অর্গানিক কম্পাউন্ড হুইচ ক্যান বি ইউজড ইন ফার্মাসিউটিক্যালস
the organic compounds has a large application area. Okay, acha, why carbon? The most important question. Carbon কেন? Carbon has some unique nature like tetravalency, catenation. যেই two important feature of carbon is, one is tetravalency, tetravalent. What do you mean by tetra? Tetra means 4. Okay, so tetravalent means valency is 4, and second is catenation. Catenation এর বাংলা জানি না, catenation ই হবে, catenation. Okay, discuss করছি what do you mean by tetravalency, catenation. Okay, first tetravalency. So carbon, carbon has 4 valence electron. V means valence electron in its outermost orbit. মানে কার্বন যদি হয়, কার্বনে যদি আমি ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন নিই, কার্বন মানে 6, তাহলে ফার্স্ট অরবিটে কটা আছে? 2টো। তাহলে সেকেন্ড অরবিটে কটা থাকবে? কার্বন মানে C ইজ ইকুয়াল টু 6, তাহলে 6 ইলেকট্রন। তাহলে কী হবে? প্রথম অরবিটে যদি দুটো থাকে, সেকেন্ড অরবিটে কী থাকবে? 4টে থাকবে। 1টা 2টো 3টে 4টে। So valency of carbon is 4. Okay, since as it has 6 electron, and so its electronic configuration is in pk2l6 4. In orbit k it is 4, 2 electrons are present, and in L 4 electrons are present. Okay, so to complete its octet, it neither lose 4 electron or it not takes 4 electron from the other atom. এই যদি 4টে ইলেকট্রন নেয় তাহলেও কি সে অক্টেট কমপ্লিট করবে। এই যদি 4টে ইলেকট্রন ছেড়েও দেয় তখন সে ডুপ্লেট কমপ্লিট করবে। ইট মিনস দ্যাট ইফ ইট টেক্স 4 electron, then it gets 8 electron in outermost cell, so it completes its octet and it's highly stable. Or if give 4 electron to its neighbor atom, then it gets 2 electron in outermost orbit, and then it can complete its duplet, and as it completes its duplet, so it can be again a stable element. So by giving 4 or by taking 4 electron, it gets stable. That's why it has a unique property that is called the tetravalency. So carbon gets little bit confused the whether it gives electron or it takes electron. মানে কার্বন নিজেই কনফিউজ যে আমি ইলেকট্রন দেবো না ইলেকট্রন নেব। এই প্রপার্টিটা কাজে লাগিয়েই আমি অর্গানিক কম্পাউন্ডগুলোকে ফর্মেশন করব, তাই তো? তাহলে কি? তাহলে কার্বনের যদি আমি ভ্যালেন্সি, ইফ ইউ ড্র দ্য ভ্যালেন্সি অফ কার্বন, দেন দ্য ভ্যালেন্সি অফ কার্বন লাইক দিস, অর যদি এটা আমি অন্যভাবে আঁকি তো আঁকতে পারি, ইট ইজ সি তখন ইট হ্যাজ আ 4 hand. Okay, so this is called the tetravalency of carbon. Now why this tetravalency is very much appreciable or effective in the organic compound that we can discuss when we form the single bond, double bond or triple bond, and these types of bonds are nothing but the covalent bond. So these type of bonds can be treated as covalent bond. Why covalent bond, that I will discuss after 10 minutes. Okay, next one is catenation. It is a unique property of carbon. Okay, what does this catenation property means? Okay, so carbon atom has a property catenation. Carbon atom possesses an unique property to link together, that is called the self-linking. It can be self-linking by single, double or triple bond. Okay, when we make single, double or triple bond, that can be depending upon the which neighbor atom is sharing
its electron with the carbon. Depending upon that, we can draw single, double, or triple bond. Okay. Now, so by self-linking by single, double, or triple bond, carbon can form very long chain together. Only carbon chain can be formed. Okay, this property is referred as a catenation. Okay, অর্থাৎ এই জৈব যৌগের কার্বন পরমাণুটির ক্যাটিনেশন ধর্মের জন্য কার্বন পরমাণুগুলি পরস্পরের সঙ্গে এক বন্ধন, দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন দ্বারা যুক্ত হয়ে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কার্বন পরমাণু দীর্ঘ শৃঙ্খল বা চেন গঠন করে, সেটাকে বলা হয় কার্বনের ক্যাটিনেশন ধর্ম। ওকে, তাহলে এই দুটো হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টি। এইবার কার্বন কি করে? হোয়াই ইট ইজ কোভ্যালেন্ট বন্ড, হোয়াই ইট ইজ কল্ড কোভ্যালেন্ট বন্ড। So carbon, it gets confused whether it gives some electron or it gets some electron. That's why what does it do? It nothing but this. If this is a carbon, then here 4 valence electrons are there. These 4 dots are shows the valence electron. So it searching a compound which has 1 electron in its outermost shell, that is, or 1 valence electron. So if we consider hydrogen as a compound which has 1 electron in the outermost shell, then we can draw the electrons of the hydrogen is like this. Now, what is the exact story or what is the exact theory against it? We cannot prove it, or we cannot take any picture of picture through the SEM or TEM, the scanning electron microscope, that the bond structure of the carbon and hydrogen is like this. But it is, we can take it, the scientist can show some property which proves that the story behind the covalent bond is this. What is the story? That it shares the electron with the hydrogen. When it shares its 4 electron to the hydrogen, then hydrogen gets 2 electron and hydrogen gets stable, and obviously carbon gets 2 electron and carbon gets stable. Again, when hydrogen is sharing its electron, then hydrogen gives each hydrogen gives 1 electron to the carbon, and the carbon gets 4 electron more, so it becomes 8 electron in its outermost shell, and hydrogen gets stable. Also carbon gets stable by the octet rule. Okay, like this the electrons are sharing like this. Once electron, 8 electron are in the hydrogen, in the outermost shell of the carbon, and again the 2 electrons are present in the outermost shell of the hydrogen. Like this, both are stable in this way. That's why this is called the covalent bond. Covalent means the valency of the 2 associative atoms are always maintained. Once hydrogen is stable, and after that carbon is stable. So by this property we can give the name, that is a covalent bond. মানে কি, হাইড্রোজেনের ধরো একটা ইলেকট্রন বাইরে আছে, কার্বনের 4টে ইলেকট্রন আছে, 4টে, তাহলে কার্বনের স্টেবল হওয়ার জন্য 4টে ইলেকট্রন দরকার। তো কার্বন 4টে হাইড্রোজেনকে কাছে ডাকলো, ডেকে 4টে হাইড্রোজেনের সঙ্গে বন্ড তৈরি করলো। কিরম বন্ড? যে হাইড্রোজেন 4টে ইলেকট্রন, প্রত্যেকটা হাইড্রোজেন একটা করে ইলেকট্রন, অর্থাৎ 4টে হাইড্রোজেন মানে 4টে ইলেকট্রন যদি কার্বনকে শেয়ার করে, তাহলে কার্বনের 8টা ইলেকট্রন হয়ে গেল। সেই করেসপন্ডেন্স, কার্বন যদি কার্বনের 4টে ইলেকট্রন 4টে হাইড্রোজেনকে শেয়ার করে, তাহলে হাইড্রোজেনের 2টো করে ইলেকট্রন হয়ে গেল, তাহলে হাইড্রোজেন হয়ে গেল স্টেবল, কার্বন হয়ে গেল স্টেবল। তাহলে এই যে এই প্রসেসটা কিন্তু আমরা কোনো ছবি বা কোনো মাইক্রোস্কোপিক এক্সপেরিমেন্টের সাহায্যে আমরা এটা দেখাতে পারবো না, কিন্তু এটা মনে করা হচ্ছে, এবং এইভাবেই আমরা অর্গানিক কেমিস্ট্রিটাকে এইভাবেই দেখি যে তাদের যে বন্ডটা, সেই বন্ডটা হচ্ছে শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে। সেই জন্য এই বন্ডের যে প্রপার্টি, সেই বন্ডের প্রপার্টি হচ্ছে তোমার কোভ্যালেন্ট বন্ড। আর এগুলো কি হচ্ছে বলো তো? এগুলো দ্রাব্যতা, দ্যাট ইজ দ্য সলিবিলিটি। এই
these types of carbon containing compound, that is the organic compounds, the properties of organic compounds are like this. If we discuss the property, then solubility, first point we can write solubility. These compounds cannot soluble in water, they are only soluble in ethyl alcohol, that is C2H5OH is the its structural formula, or acetone, CH3CO CH3 that can be soluble in ethyl alcohol and cannot soluble in water, soluble in water. Okay, then conductivity, তার মানে কি ইলেকট্রিসিটি কখন পাস হবে, যখন অর্গানিক কম্পাউন্ডটাকে ভেঙে একটা ক্যাটায়ন অর অ্যানায়নে যখন ভাগ হবে, তখন অনলি ক্যাটায়ন আর অ্যানায়নগুলো যখন ভাগ হবে তখনই আমরা বলতে পারি যে সেই পদার্থ তড়িৎ পরিবাহী করতে সক্ষম। তো এই অর্গানিক কম্পাউন্ডগুলো যেহেতু জলে সলিউবল হয় না, as it is they are not soluble in water, they are only soluble in ethyl alcohol or acetone, that's why they cannot produce any ions, that is the cation or anion, they cannot produce the ions, that's why they are not a good conductor of electricity. Maximum organic compounds are not good conductor of electricity, some of them can conduct electricity. Now is melting point and BP. MP, so melting point and BP is less compared to inorganic compound. Inorganic compound এর property হচ্ছে that their bond is maximum. Inorganic compounds have the bond that is called the ionic bond, and they are very much stable. But if we consider the organic compounds, the type of the bond is nothing but the covalent bond, and they are less stable as the electrons cannot get stable. They are only sharing once electron is in the carbon atom, and after some fraction of second that electron is present in the hydrogen atom. So there is no exact place of the electrons, that's why their bond is a covalent bond which is not very much stable. As it is not very much stable, so the melting point and the boiling point is less. মানে কি একটা অর্গানিক কম্পাউন্ডের যে ইলেকট্রনিক যদি আমি স্ট্রাকচার দেখি, তো এই স্ট্রাকচারে ইলেকট্রনের কোনো সুস্থিরতা নাই, অর্থাৎ কখনো ইলেকট্রন কার্বনের মাথায়, কখনো ইলেকট্রন হাইড্রোজেনের মাথায়। তা সেই অর্থাৎ তাদের মধ্যে বন্ডের যে মানে বন্ডিং পাওয়ারটা, সেই বন্ডিং পাওয়ারটা খুব কম, খুব লেস। তার ফলে কী হয়, তার ফলে তাদের মেল্টিং পয়েন্ট মানে তাদেরকে গলানো বা বয়েলিং পয়েন্ট বা ফুটিয়ে ফেলা মানে ফোটানো দুটোই খুব সহজ, কারণ যেহেতু তাদের বন্ডের ক্ষমতা কম। যেমন কি একটা কাঁচের গ্লাস যদি হাত থেকে পড়ে যায় সেটা ভেঙে যায়, কিন্তু লোহার তৈরি গ্লাস বা স্টিলের গ্লাস হাত থেকে পড়লে ভাঙে না কেন? কারণ হচ্ছে কাঁচের গ্লাসটা যে তৈরি, তো সেটা তো কাঁচের ছোটো ছোটো পরমাণুর মধ্যে একটা বন্ডিং মানে পরস্পর আবদ্ধ হয়ে তৈরি, তো তাদের মধ্যে বন্ডিং যে ক্যাপাসিটি পাওয়ারটা সেটা খুব উইক অ্যাজ কম্পেয়ার টু দ্য গ্লাস মেড আপ অফ স্টিল। অর্থাৎ স্টিলের যে গ্লাসটা, তার যে কম্পাউন্ডগুলো সেই মানে তার যে অ্যাটমগুলো স্টিলের, সেই অ্যাটমগুলোর মধ্যে এই পারস্পরিক যে বন্ধন জোর শক্তিটা সেটা অনেক বেশি। দ্যাটস ওয়াই যদি হাত থেকে পড়ে যাওয়ার জন্য যে আঘাতটা লাগে, সেই আঘাতটা যথেষ্ট নয় একটা স্টিলের গ্লাসের যে অণুগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে যে বন্ধনটা আছে সেই বন্ধনটা ভাঙার জন্য যথেষ্ট নয়, কিন্তু কাঁচের গ্লাসের ক্ষেত্রে সেটা নয়। সেটাই বলছি, দ্যাট ইজ দ্য মেল্টিং আর বয়েলিং পয়েন্ট। তাদের মানে যেই পদার্থের বন্ডের ক্ষমতা যত বেশি হবে, তত তাদেরকে ভাঙতে বা মেল্ট করতে বা গলিয়ে ফেলতে অনেক বেশি পরিমাণ শক্তি প্রয়োজন হবে। ওকে, তো কার্বন এই তিনটে হচ্ছে বেসিক প্রপার্টি। আচ্ছা, আরও 3-4টে প্রপার্টি আমি একটু পরে ডিসকাস করছি, একটু পরে ডিসকাস না করলে তোমরা হয়তো বুঝতে পারবে না, বা নেক্সট ক্লাসে হয়তো ডিসকাস করতে পারি। আচ্ছা, এবার কার্বন কীরকম ধরনের কম্পাউন্ড তৈরি করে, হেডিং দাও, হোয়াট
kind of chain can carbon make? One is কি, ফার্স্ট ইজ স্ট্রেট চেন, যেমন কি ধরো নাও একটা সি আছে, সি আছে, সি আছে, অনেকগুলো সি আছে, তাদের মধ্যে বন্ড কী হবে, ধরো সিঙ্গেল বন্ড দিয়ে যুক্ত আছে। একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখো, ইফ ইউ নোটিস ওয়ান থিং, দ্যাট এভরি কার্বন হ্যাজ 4 ইলেকট্রনস ইন ইটস আউটারমোস্ট শেল। একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, 4 ফর দিস কার্বন 1 2 3 4 চারটে, ফর দিস কার্বন 1 2 3 4 চারটে, ফর দিস কার্বন 1 2 3 4। সো দ্য ভ্যালেন্সি স্ট্রাকচার ইজ satisfy over here. Second is branched chain, that is you can draw like this, C C C C, then again from this C we can draw another C, another C. So here 4 4 4 4 like this. So they can produce a branch chain like this. Okay, now in একটা বন্ড দেরি হয়ে যাবে কাজ, দেখো 1 2 3 4 এই কার্বনের জন্য, 1 2 3 4 এই কার্বনের জন্য, এই কার্বনের জন্য চারটে, এই কার্বনের জন্য চারটে, এই কার্বনের জন্য চারটে, এই কার্বনের জন্য চারটে, স্যাটিসফাই। ফোর্থ ওয়ান ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ দ্য, এখানে ছবিটা আঁকছি, ছবিটা এই সাইডে আঁকছি, সাইডে আঁকছি। ওকে, যেমন ধরো একটা কার্বন এখানে আছে, একটা কার্বন এখানে আছে, একটা কার্বন এখানে আছে। সো দে ক্যান মেক আ সাইক্লিক চেন। আমাদের কাজ উদ্দেশ্য কি একটা, you have to satisfy the valency of carbon. যদি এখানে একটা হাইড্রোজেন লাগাও, এখানে একটা হাইড্রোজেন লাগাও, এটা হাইড্রোজেন লাগাও, হাইড্রোজেন লাগাও, দেখো এই কার্বনের দেখো একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, চারটে চারটে ভ্যালেন্সি কমপ্লিট, একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, চারটে ভ্যালেন্সি কমপ্লিট, এটার একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, চারটে ভ্যালেন্সি কমপ্লিট। দিস ওয়ান ইজ আ সাইক্লিক চেন কার্বন। আরেকটা যদি আঁকি, দেখো সি 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 সি, এবার আমি বন্ড করছি, একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা, ছটা, তো এর দুটো লাগবে, 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 দেখো এর চারটে, এর চারটে, এর চারটে, এর চারটে, এর চারটে, এর চারটে, অল আর স্যাটিসফাইড। তাহলে এটা হচ্ছে কি সাইক্লিক চেন, তাই তো? আচ্ছা, ফরমেশন অফ সিঙ্গেল, ডবল অর ট্রিপল বন্ড। একটা জিনিস মাথায় রাখবে, কার্বন মেক সিঙ্গেল বন্ড উইথ দ্য নেভার atom which has 1 electron in valence band, double bond 2 electron in valence band, and triple bond with 3 electron in valence band. যেমন ধরো C this one is a single bond structure, single structure, there is a single bond. Double bond যদি হয় তাহলে কি হবে, C, if C is double bond connected with C, then to satisfy this we have to draw these two or these two. So 1 2 3 4 is for this carbon, 1 2 3 4 is for this carbon, there is the double bond. So if we draw the triple bond, then what is the structure of it? So C can be triple bond connected with C, then 1 and 1. So these 3 and 4 is for this carbon, these 3 and 4 is for 3 carbon. This is the essence of this subject, that these two bond is sharing with by these two carbon,
this single bond, one single bond between these two carbon can shares by to this carbon, this third triple bond can be shared by this carbon and this carbon, মানে এই ডবল বন্ড বলো, ট্রিপল বন্ড বলো বা সিঙ্গেল বন্ড বলো, তবে একটা বন্ড কিন্তু দুটো কার্বন শেয়ার করছে, এই ডবল বন্ড কিন্তু দুটো কার্বনই শেয়ার করছে, এই ট্রিপল বন্ড কিন্তু দুটো কার্বনই শেয়ার করছে। যখন এই ট্রিপল বন্ডটাকে আমি এই কার্বনের সঙ্গে গুনছি তখন চারটে, আবার এই সেম ট্রিপল বন্ডকে আমি এই কার্বনের সঙ্গে গুনেও বলছি চারটে, ভ্যালেন্স অর ভ্যালেন্সি অর্থাৎ কার্বনের ভ্যালেন্সি কমপ্লিট। তাহলে যেমন কার্বন হাইড্রোজেনের সঙ্গে সিঙ্গেল বন্ড করে, কার্বন অক্সিজেনের সঙ্গে ডবল বন্ড করে, আর কার্বন নাইট্রোজেনের সঙ্গে ট্রিপল বন্ড করে। কেন? বিকজ ভ্যালেন্সি অফ হাইড্রোজেন ইজ 1, সো হাইড্রোজেনের একটা অ্যাটম, একটা ইলেকট্রন, কার্বনের একটা ইলেকট্রন, তাই তো, দে ক্যান মেক আ বন্ড টুগেদার, তাই তো, আর রেস্ট কী হবে, এরকম হবে, তাই তো। অক্সিজেন, what is the valency of oxygen? The valency of oxygen is 2. You can show the valency of oxygen like this. What is the valency of carbon? It is 4. 2 is connected over here, another is this, another is this. We can draw the valence electron like this. So these two bonds can be these two electrons can be bonded with the other two valence electron of the oxygen, and the rest two are like this. Okay. Similarly, what is the valency of nitrogen? The valency of nitrogen is 7. That is the 2, 5. So it has 3 valence electron in the outermost orbit. Okay. So we can draw the valence electron like this, and carbon has a valency of 4. We can draw the valency of carbon like this, and another valence electron is like this. So these three can be combined each other and makes a valence band, that is the covalent band, and another carbon and another bond is like this. So carbon makes triple bond with nitrogen, carbon makes double bond with oxygen, and carbon makes single bond with hydrogen or carbon, whatever it is. Okay. তো এটা বুঝতে পারলে, সো একটা ইনফরমেশন দিয়ে দিই, that note, in today's life more than 5 million organic compounds are known, and more than 1,000 organic compound added every year. মোটামুটি 5 মিলিয়ন মানে 50 লক্ষ অর্গানিক কম্পাউন্ড এখন আমরা জানি, যেটা আমরা এনসিয়েন্ট 17th সেঞ্চুরিতে আমরা জানতাম অনলি 5 or 6, এখন জানি 5 মিলিয়ন, দ্যাট ইজ দ্য 50 lakhs. আর এভরি ইয়ার মোর দ্যান 1000 অফ দ্য নিউ অর্গানিক কম্পাউন্ডস আর অ্যাডেড উইথ দ্য এক্সিস্টিং ওয়ান। ওকে, তাহলে আমাদের এটা হয়ে গেল বেসিক ইন্ট্রোডাকশন। নাও যেটা আমি পড়াবো, ইম্পর্টেন্ট জিনিস একটা জিনিস পড়াবো, সেটা হচ্ছে টাইপস অফ অর্গানিক কম্পাউন্ড। দ্য অর্গানিক কম্পাউন্ডস have been classified as hydrocarbons. Okay, why it is hydrocarbons? Because maximum, that is the almost all the organic compounds are nothing but a compound of hydrogen and carbons. That's why they are called the hydrocarbons. Whereas the derivatives are classified as the alcohols, aldehyde, carboxylic acid, ethers, halides, like this. So okay, all organic compounds are classified as hydrocarbon, and their derivatives
are classified as alcohol or aldehyde or ketone or carboxylic acid or ethers or halides. It means that carbon hydrogen compound, they are classified as hydrocarbon, and if we divide this hydrocarbon in so many parts, then we can get so many structures of different hydrocarbons, and they are unique in nature. That is, one is alcohol, another can be classified as aldehyde, another can be classified as ether, someone can be classified as the halides, someone can be classified as the ketone, someone can be classified as the carboxylic acid, like this. Okay, how they can be classified like this. Okay, so these compounds may contain any number of other elements, including the hydrogen, nitrogen, oxygen or halogen, as well as phosphorus, silicon, sulfur. So these types of elements, that is the alcohol, which means when we derive the hydrocarbon in many parts, then we get alcohol, aldehyde, ether, halide, ketone, carboxylic acid, like this. But how? Because instead of the carbon and hydrogen, we can add some oxygen, we can add some nitrogen, we can add some phosphorus, halogens, or some other elements like hydrogen, nitrogen, that is the ammonia, okay, like silicon, like sulfur. Then adding some other elements, we can derive this hydrocarbon. We can make the another types of hydrocarbons. They are also obviously a hydrocarbon, but they are classified as alcohols. They are ethyl alcohol, methyl alcohol, propyl alcohol, butyl alcohol, that is aldehyde, that is the ketone, like this. So we can discuss it after some time. So every hydrocarbon contains carbon and hydrogen. Alcohols and the derivative of hydrocarbons also contains hydrogen or carbon, but derivative of hydrocarbons can be contains not only carbon and hydrogen, rather than they can also contain, can contain OH group. Say they may contain RH, that is X group, that is the halogen group. They may contain sulfur, phosphorus, oxygen, nitrogen, all these things. Then depending upon that, they also can classify. Like there is the hydrocarbon. Basic hydrocarbon is one is alkane, B is alkene, ALKENE, C is alkyne, ALKYNE. Why? What is alkane? Carbon containing compound which has a single bond. What is alkene? Carbon containing compound which has a double bond. What is alkyne? Carbon hydrogen compound which contains a triple bond. They are the basic hydrocarbons. Okay, that is ethane. One is ethane, that is CH3, single bond CH3, that is the ethane. Second one is alkene, that is the ethene, ETHENE. ENE means there are double bond, so CH2, double bond CH2, ethene. What is ethyne? What is alkyne? Ethyne. So they may classify it as ethyne, ETHYNE, that is a CH, triple bond CH. How can you draw the structure? So ethane is like this, C, then all carbon has 3 hydrogens, all carbon has
3 hydrogens, so we can make 3 covalent bond. So if we put one hydrogen over here, then this part makes the CH3, and if we put 3 hydrogen over there, then we can get another CH3 group, and together they are called, by using this sharing bond we can call it as ethane. Like CH2, it means that there are 2 hydrogen, one is here and another is here, H and H. Another carbon contains also 2 hydrogen, one is H over here, another H is one over here, one H is over here. So we know that we have to satisfy the valence of carbon. The valence of carbon is 4, so 1 and 2 satisfy, so we need 2 is the shared, 2 is shared, 2 the double bond is shared by this 2 carbon to get it 4 for each carbon. So মানে কি, এই কার্বনে দুটো হাইড্রোজেন আছে, দুটো হাইড্রোজেন বসালাম, এই কার্বনে দুটো হাইড্রোজেনে দুটো বসালাম, মাঝখানে ডবল বন্ড। দেখো 1 2 3 4, তো এই কার্বনের কটা বন্ড হলো, 4টে বন্ড হলো। আবার যদি এই কার্বনটাকে চিন্তা করে দেখো, এই কার্বনের কটা বন্ড, 1 2 এই 3 4, তো এই মাঝখানে বন্ডটা কি হলো, শেয়ার হয়ে গেল। সেমনি ইথাইন, সি ট্রিপল বন্ড, সি লিখলাম, তাহলে একটা হাইড্রোজেন, তাই তো। দেখো এই ট্রিপল বন্ড শেয়ার হলো হাইড্রোজেন কার্বনের, আবার এই হাইড্রোজেন কার্বনের এই ট্রিপল বন্ডটা, সেম ট্রিপল বন্ডটা শেয়ার হলো, তাহলে মাঝখানে পড়ে রইল কে, এই ট্রিপল বন্ড, যেটা দুটো কার্বনই শেয়ার করলো, সেই জন্য এর নাম কোভ্যালেন্ট বন্ড। দুটো পাশাপাশি দুটো অ্যাটম, সেটা একটা বন্ডকে ইউজ করে অ্যাজ এ কমন বন্ড, সেই জন্য তারা হলো কোভ্যালেন্ট বন্ড। তাহলে এগুলো হচ্ছে বেসিক হাইড্রোকার্বন। নেক্সট ক্লাসে তোমাদের আমি অ্যালকোহল, অ্যালডিহাইড, কিটোন, কার্বক্সিলিক অ্যাসিড, ইথার, হ্যালাইড, যা গ্রুপ আছে সেই গ্রুপ সম্বন্ধে আলোচনা করব। তাহলে আজকে এই ভিডিওটা এই পর্যন্ত থাক, তোমরা এই ভিডিওটা দেখতে থাকো। যদি কোনো ধরনের কোনো প্রবলেম হয়, কোনো ধরনের কোনো কোয়ারি থাকে, আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করবে। পারলে লাইক করো, শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো। আমি নেক্সট ভিডিওতে পড়াবো তোমাদের, কালকে আবার একটা ভিডিও ছাড়বো, পড়াবো তোমাদের অর্গানিক কম্পাউন্ডসের টাইপগুলো, বেসিক টাইপগুলো। আশা করি প্রথম দিকে একটুখানি এই চ্যাপ্টারটা পড়তে বুঝতে অসুবিধা হবে, কিন্তু এই প্রবলেমটা সলভ তখনই হবে যখন এই চ্যাপ্টার সম্বন্ধে ইট নিডস মোর অ্যান্ড মোর প্র্যাকটিস। এই চ্যাপ্টারে যত প্র্যাকটিস করবে তত কিন্তু তোমাদের হাত খুলবে, কারণ এটা কিন্তু আর্টে, এই যে হাইড্রোকার্বন, এর মেন ব্যাপার হচ্ছে স্ট্রাকচার ড্র করা। এই স্ট্রাকচারটা ড্র তখনই করতে পারবে, ইউ ক্যান এবল টু ড্র দ্য স্ট্রাকচার ইফ ইউ প্র্যাকটিস মোর। মানে কার্বনের শুধু কতগুলো জিনিস মনে রাখবে, কার্বন অক্সিজেনের সঙ্গে ডবল বন্ড করে, নাইট্রোজেনের সঙ্গে ট্রিপল বন্ড করে, কার্বনের সঙ্গে আর হাইড্রোজেনের সঙ্গে সিঙ্গেল বন্ড করে। আর কার্বনের যেটা মেন প্রপার্টি, সেটা হচ্ছে ক্যাটিনেশন প্রপার্টি। ইট মিনস দ্যাট কার্বন মেক আ লং চেন টুগেদার বাই অ্যাডিং দেম সিঙ্গেল বন্ড, ডবল বন্ড, ট্রিপল বন্ড। আরেকটা হচ্ছে যেটা মেন প্রপার্টি, দ্যাট ইজ দ্য টেট্রাভ্যালেন্সি অফ কার্বন। মানে কার্বন যখনই তুমি আঁকবে, কার্বনের 4টে ভ্যালেন্সি কমপ্লিট করতেই হবে। কার্বনে 5টা ভ্যালেন্সি হবে না, 3টে ভ্যালেন্সি হবে না। কার্বনের কিন্তু স্টেবল ভ্যালেন্সি, দ্যাট ইজ দ্য কার্বন ভ্যালেন্সি ইজ 4, মানে কার্বনের 4টে হাত। এই 4টে হাতের ফান্ডটা কিন্তু সবসময় মানে যাতে স্যাটিসফাই হয় সেটা দেখবে। যেমন এই কার্বন দেখো 1 2 3 4, এই 4টে ভ্যালেন্সি, এই 4টে কাজ করেছে। আবার দেখো সেম হাইড্রোকার্বনে এই পাশের কার্বনটাতে দেখো 1 2 3 4, এই 4টে কিন্তু কাজ করেছে। আলটিমেটলি এই এবং যখন লং চেন বানাবে, ইফ ইউ প্রিপেয়ার লং চেন, ইউ কিপ ইট অন ইউর মাইন্ড দ্যাট অবভিয়াসলি between 2 carbon, the bond, whatever the bond is, it may be single, it may be triple, it may be double, that can be associated both the carbon, along with both the carbon. ওকে, তাহলে আজকের ক্লাসটা এই পর্যন্ত থাক, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে ক্লাসিফিকেশন পড়াবো অর্গানিক কম্পাউন্ডসের, তারপর শুরু করবো নোমেনক্লেচার, এবং তার সঙ্গে আরও কিছু জিনিস পড়াবো, যে হাইড্রোকার্বনসের ক্লাসিফিকেশন, দ্যাট ইজ দ্য স্যাচুরেটেড হাইড্রোকার্বন, আনস্যাচুরেটেড হাইড্রোকার্বন। যাক, সেগুলো নিয়ে এখন মাথা খারাপ করে লাভ নেই। আপাতত এই ভিডিওটা ভালো করে দেখো, লাইক করো, সাবস্ক্রাইব করো, শেয়ার করো, এবং যদি কোনো কোয়ারি থাকে অবশ্যই আমাকে জানাও। তাহলে দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে, ততক্ষণ পর্যন্ত পড়াশোনা করতে থাকো জমিয়ে। টাটা, বাই বাই।